sugar. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, sugar. I agree. He gave me one that doesn't work. Mana bang? Gili kata bahaya dah. All right. Nice move. All right, here's something you can really dance to. It's called Johnny B. Good. Hey! Here we go now. All right. I got my workout for today. All right, everybody can have a seat if you so desire. All right. Okay. All right, well, I'd like to share with you a little bit about a man named Elvis Presley. Elvis Presley के नाम इन्हें मानो से आ गया. By the way, I am not him. ऐसा तो मुझे ना मामा ये मानो से आने में करा करा सामान दे. But an amazing thing about Elvis is that he died 32 years ago. Elvis Presley के मानो से आ गया ना बुधवार खाला दे बार थी ना इकार कमाई जाओ तो तीस डेढ़ साल हो गया किया. And he still has an impact on people all over the world. नामुत अतटा वो करा बुबाला पे हमें ये लोग इतने होते हैं. And you know, it's an amazing thing. Probably, of all the cities I've been to in Sri Lanka in the past couple of years, about the same amount of people know Elvis here in Sri Lanka as they do in the U.S., where Elvis used to live. But another Sri Lanka, Mama, Gamankala dina nagar,
ඉන්න හැම කෙනෙක්ම එල්විස් ප්‍රෙස්ලි කියන නම දන්නවා ඇමරිකාවේ දන්නවා නම් සමානව. This man had an anointing and he used some of it, but he missed a lot of it. මේ මනුස්සයර හොඳ ආලේපයක් තිබ්බා. ඔහු මේ ආලේපයෙන් අර්ථයක් පාවිච්චි කරා. ඊටු ටිකේ ඔහු අසමත් වුණා ඔහුගේ ජීවිතේ. But before I get into that, let me just tell you that it's amazing to see. Before last time I went to Sri Lanka 2 years ago, I had never been out of the United States. මම මට බුදුම දෙයක් තියෙනවා කියන්න. එදා මම අවුරුදු දෙකකට ඇමරිකාවෙන් පිටට ගිහින් නැහැ. අවුරුදු දෙකකට පස්සේ තමයි මම එළියට ගමන් කරේ. And I was 20 years old and I went to Sri Lanka on a mission trip with my dad. මට අවුරුදු 20යි මම පළවෙනි ධර්මදූත චාරිකාවේදී ශ්‍රී ලංකාවට. And some people, they would look at maybe the differences in the culture and the food and the way people dress. Some people might look at that. සමහර අය බලයි සමහර සංස්කෘතියේ වෙනස් මිනිස්යාගේ තියෙන වෙනස්කම් රට නිසා තියෙන වෙනස්කම් වෙන සමහර කට්ටිය බලන විමතියටපත් වෙයි. But what really made an impact on me is that even though the cultures are different, it's human nature is still the same. නමුත් මගේ ජීවිතේ බලපෑම් කරන අනුම පුදුම දේ තමයි සංස්කෘතිය කොච්චර වෙනස් වුණත් මිනිස්යාගේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවය කියන එක රැකිලා තියෙනවා. මේ ඒ ගැන මට හරිම සන්තෝෂයි. You know, when you smile and you shake somebody's hand, they smile and they shake your hand back. ඔබ දන්නවද මේ කෙනෙක්ගේ හිනා වෙලා අතර අත දුන්නොත් ඒ මත දෙන්න ඒ මනස අතර අත දීලා හිනා වෙනවා. And when we would a couple years ago when we went to Sri Lanka, we went and visited in some of the rougher neighborhoods, some of the tough neighborhoods. සමහර දුෂ්කර වූ ස්ථානවලට අපි ගියසර ආවම ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන් කරා. And in the US we do the same thing. We go to some of the tough neighborhoods and share Jesus. අපි ඇමරිකාවේ කරනවා පිළිගන්නේ නැති ප්‍රතික්ෂේපකට සමහර අමාරු ස්ථානවලට ගිහලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන කියනවා. And it's amazing how the same thing happens in both neighborhoods, even though they're 12,000 miles away. අපි හැතැම්ම 12000 ගානක් අපි ඈත හිටියට අපේ රටවල් දෙක එතන මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ වෙනදී මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කරාම මෙතනත් ස්වාමීන් වහන්සේ කරනවා. In the tough neighborhoods, when you say hi to somebody, you may have to say hi to them 2 or 3 times before they do anything back. ඔබ දන්නවද අමාරු ස්ථානවල දෙවියන්ගේ වචන ප්‍රකාශ කරන්න ඔබට කෙනෙක්ට ඔබ ආචාර කරාම ඒක සමාන කීප සැරයක් කරන්න වෙනවා ප්‍රතිචාරය ලබා ගැනීමට. In the US, you go like this, you go, hello, and they'll just put their hand down and they won't even look at you, you'll just look away. ඔබ දන්නවද ඇමරිකාවේ සමාජයන් වල හලෝ කියලා කිව්වම මිනිස්සු ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ හලෝ කියන වචනේ දන්නේ නැහැ වගේ මුණ බලන් පල්ලට දානවා. And then you might try it again, you might do that, and they won't smile, they might look at you if you do it the second time. ඔබ දෙවෙනි සැරේ කරොත් ඔබගේ මුණ දිහා පොඩ්ඩක් මිනිස්සු බලනවා. And then after maybe several times, then they'll smile and they'll shake your hand. සමහරවිට හත් වතාවකට විතර පස්සේ ඕන් අතට අත හිමීට අතවිලා අතට අත දෙනවා. Because they've been through such a hard life in those hard neighborhoods that they see so many things in a day's time that it's unreal to them. So they want to see somebody that's real and actually cares about them. ඔවුන් දුෂ්කර පසුබිම් වලින් ඇවිල්ලා ඔවුන්ට කාවත් විශ්වාස කරන්න බෑ. ඔවුන් විමතියටපත් වෙන අමුතු දෙයක් වෙද්දී ඔවුන්ට අවශ්‍යයි ඇත්ත වශයෙන්ම සැබෑ වූ ආදරය කරන ප්‍රේම කරන මිනිස්සෙක් දැනගන්න. Because there's people that visit those neighborhoods and they make promises and they smile and they say hello to everybody and then they're not there anymore. සමහර මිනිස්සු මේ වගේ දුෂ්කර පළාත් වලට ගිහිලා විවිධ පොරොන්දු දීලා කෑ ගහලා අහිනා වෙලා එනවා කිසි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. And so it's amazing how the cultures are different, but our God is the same. Amen. නමුත් පුදුම දේ තමයි සංස්කෘතිය කොච්චර වෙනස් වුණත් අපි සේවය කරන දෙවියන් වහන්සේ ජීවමාන එකම දෙවියන් වහන්සේ. Amen. And our God can bring us together. Our God can break all the barriers that are between us. Our God can bring us together and He can break all the barriers that are between us. අපේ දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් අපිව එකට එක තැනකට එක්සිට් වෙන්න අප අතර තියෙන බාධාවේ වැමි කඩා දමන්න. Amen. And you may be looking at me right now thinking you're in a jumpsuit and you have, you know, you're really white. And you know, how are we similar? දැන් ඔබ මාන්තිය බලලා හිතන්න පුළුවන් ඔබ හදන් ඉන්න ඇඳුමක් බැලුවාම එම ඔබ අපේ මේ සමාන ගෑනු කට්ටිය වෙඩිස් වලට යන්න ඔය වගේ අඳිනවා. ඒ වගේම ඔබ සුදුම සුදු සුද්දේ අපි අපේ පාස්ටර් ඇර වෙන කවුරුත් ඒ වගේ සුද්දේ. Well, let me tell you, we are all going to be in heaven together and we are all going to be one
family under God, no matter where we live. අපි ස්වර්ගයට ගිහිල්ලා මේ විවිධතා හැමදේම මැදින්ම අපි එක පවුලකට ස්වර්ගයේ ජීවත් වෙන්න ආමෙන්. That's how we are similar. ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ අපි ඔක්කොම එක වගේ එක සමාන කියලා. ඒක තමයි ගාලපිටියේ SMS එක ඉක්මනට දාලා ඉවර කරේ. And you know, God anoints us to do things. God anoints every single person on the earth to do something for Him. දෙවියන් වහන්සේ මේ පොළවේ මිනිසුන්ව තියලා තියෙන විවිධ විශිෂ්ට සේවයක් පෞද්ගලික වශයෙන් එකිනෙකාට කරන්න තියෙන නිසා. And there was a man named Elvis Presley, and he had a gift that touched people all over the world. He sold more records than any single person ever. ඔබ දන්නවද එල්විස් ප්‍රෙස්ලි කියන මිනිහෙක් හිටියා. එල්විස් ප්‍රෙස්ලි කියන මිනිහයා ලෝක ප්‍රසිද්ධ හොඳ හැකියාවක් දීමන උඩ හොඳ ත්‍යාගයක් උන්වහන්සේ දීමනවා දීලා තිබා. ඔහු එක ගායකෙක් තනි ගායකෙක් විකුණන්නා වූ වැඩිම සින්දු ගණන නැත්නම් තැටි ගණන විකුණපු මිනිහා. And his music and his merchandise, it makes more money than some of even the top artists that are alive right now. අද දක්වා ජීවත්ව සිටින සමහර ලෝක ප්‍රසිද්ධ ගායකින්ට වඩා ඔව් ඉතාමත් පුදුම විදිහට මුදල් ඉපෙව්වා. ඔහුගේ දේවල් ඉතාමත් ඉක්මනින් වෙනදාම වුණා. This man had an anointing given to him by God to lead people. ඔවුන්ට මේ දෙවියන් වහන්සේ පුදුමාකාර දීමනාවක් දෙනවා මිනිස්යන් මෙහෙවන දීමනාව. And everywhere Elvis went, giant crowds followed. එල්විස් ප්‍රෙස්ලි කොතනද ගියේ පුදුමාකාර ජන රැල්ලක් ඔහු වටේ එක්ුණා. And there's been like 100 people over the years that said how they were Elvis's best friend. I don't think he can have 100 best friends, but a lot of people say that. මිනිස්සු 100 ගානකින් හොවත් මිනිස්සු 100 ගානක් කියනවා එල්විස් ප්‍රෙස්ලි මගේ හොඳම යාළුවා කියලා. ඉතින් ලෝක පුදුමයක් එක මිනිහෙට කොහොමද හොඳම යාළුවෝ 100ක් ඉන්නේ කියන එක. And I see people all over Texas and maybe all over the world that say that they saw Elvis, and when they talk about him, they get all excited, like, wow, I saw Elvis. දන්නවද ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තය වගේම තවත් ප්‍රාන්තවල මිනිස්සු මම අහලා දෙනවා කියනවා එල්විස් කියලා. එල්විස් තමයි මම මිනිස්සුගේ කිරිපොලා ගිලා මිනිස්සු නිකන් වෙවුරලා යනවා කුතුහලයට උත්සාහයටපත් වෙනවා. And you know, there's people that say, you know, I knew one of Elvis's friends or one of his relatives, and they get excited. සමහර කට්ටිය කියනවා දන්නවද මම එල්විස්ගේ යාළුවෙක්ගේ තාත්තගේ තන වැඩ කරනවා එයාගේ මල්ලිගේ පුතාගේ අම්මගේ අක්කගේ නංගි බඳ ඉන්න මනුස්සයා දැක්ක ඒ මිනිස්සු සන්තෝෂයි එල්විස්ගේ නමගේ ඇවිල්ලා දෙනවා. And this man had an anointing to get people excited. ඔබ දන්නවද මේ මිනිහට තිබ්බ ආලේපේ තමයි මිනිස්සුන් උද්දාමයටපත් කරලා මිනිස්සු කුතුහලයටපත් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් දීමනාවක් උඩ තිබ්බා. And sometimes he did gospel songs, he did gospel albums, but a lot of times he wasn't getting people excited about God. He was just getting people excited about himself. ඔව් එක කාලයක් කරා සුභාරංචි මේ ගීතිකා ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන ගායනා කරා. ටික කාලයකට පස්සේ ඔහු ගැනම ගායනා කරා. ඔහු උසස් කරගෙන ඔහු වටේ මිනිස්සු එකතු කරන ඔහු ගැන මිනිස්සුන්ට කුතුහලයටපත් වෙන විදිහට වැඩ කටයුතු සිදු කරා. And so I met somebody here in Sri Lanka, I think it was a day or two ago, and I saw somebody and they said that they went all the way to Memphis, Tennessee in the United States just to see Elvis's house. ඔබ දන්නවද ලංකාවේ එක මිනිහෙක් කිව්වා මේ මම ගියා ඇමරිකාවේ මේ ප්‍රාන්තයට මම ගියා එල්විස් බලා ගන්න නෙමෙයි එල්විස්ගේ ගෙදර බලන්න කියලා. 12,000 miles away he went. ලංකාවේ එල්විස්ගේ ගෙදර බලන්න. අතම දොරට දාලා වුණා. And you know, his house is open to tourists, and me and my dad and my mom, we went to Graceland, which is that's the name of Elvis's house. එල්විස්ගේ ගෙදර නම ග්‍රේස්ලෑන්ඩ්. ඒක ඇරලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ට ටූරිස්ට්ලට ගිහිල්ලා බලන්න. මගේ පියාත් මමත් ගිහිල්ලා ওই ගෙදරට ගිහිල්ලා බැලුවා ග්‍රේස්ලෑන්ඩ් එක ඇතුළ. And people, they tour the house and they look all over the house and everybody's quiet, everybody's taking pictures and everybody's all excited about this guy that hasn't even been alive for 32 years. අවුරුදු 30 ගානක් ජීවත් කරලා ඇති මේ මිනිහාගේ ගෙදරට ගිහිලා ටූරිස්ට්ලා සල්ලි වෙනත් කරලා ගිහිලා ෆොටෝ ගන්නවයි එල්විස්ගේ ගෙදරට ඇතුළට පස්සේ මිනිස්සුන්ගේ මීයක වගේ සද්දයක් නැහැ සද්ද නැතුව මිනිස්සු ෆොටෝ ගන්නවා. You know, Elvis made a really, really bad mistake in his life. නමුත් එල්විස් ප්‍රෙස්ලි ඔහුගේ ජීවිතේ කරන්න පුළුවන් ලොකුම මෝඩකම ඔහුගේ ජීවිතේ කරගත්තා. He let
his focus get off of God. He started out in a church. He started out going to church when he was a little boy, and he would watch the gospel singers. And sometimes in those churches with the gospel singers, they would dance and they would do this stuff. And he started out and he wanted to do the same thing, just like that. Right. දන්නවද එල්විස් ප්‍රෙස්ලි ඇතුලේ සභාවක ඔව් පල්ලියට ගියා පල්ලියේ නමස්කාර කණ්ඩායමේ ගායනා කරා ඔව් සුභාරංචි ගායනා කරා ඔව් පුදුම දේවල් කරා ඔව් හැදුනේ වැටනේ එහෙමයි ඔව් වටේ මිනිසුන් හිටියා හැබැයි ඔව් හැදුනේ වැටනේ හැදිරටි උනේ දෙවියන් වහන්සේ සභාවක් කියලා ඔබ දන්නවද නමස්කාර කණ්ඩායමක කියලා ඔබ දන්නවද. And then when Elvis went to the army, he started to go on those all night, whatever they are, when they're stationed out and they do the war games and they're out all night. ඔව් හමුදාවට බැඳුනාම ඔවුන් යන්න ගත්තා. ඔවුන්ගේ තියෙන සර්වරාත්‍රික විවිධ වැඩසටහන් ඔව් ඒවට ගිහිල්ලා එවරේ ක්‍රියාකාරීව වැඩ කරන්නට පටන් ගත්තා. And what we hear is that somebody handed him a pill. And they said, look, Elvis, so you can stay up all night long and do this war game and not fall asleep. Go ahead and take this pill. It will take care of you. එක මිනිහෙක් සාමාන්‍ය කතාවට කියන එක මිනිහෙක් පෙත්තක් පෙන්නලා පෙත්තක් දීලා හරිද එල්විස් එක්කල එල්විස් මේක ඔබ බිව්වොත් එම ඔබට මුළු රෑම නැගිටලා හොඳට මේ කරන්න ඕනේ කරගෙන යන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේ පොත්ත විපන් කියලා මිනිහට පෙත්තක් දුන්නා. That moment changed Elvis's life forever. ඒ විනාඩියේ මොහොත එල්විස්ගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරා. He took the pill. මිනිහා මේ පෙත්ත බිව්වා. And you know we're laughing, but he died of a drug overdose. අවසානයේ ඔහුගේ ජීවිතේ නැතිනේ කොහොමද කියලා දන්නවද? මත්ද්‍රව්‍ය පමණට වැඩි අරගෙන ඔහුගේ ජීවිතේ කෙලවර වුණා. He started to take more pills to keep him up at night. ඔව් ටික පෙති ගන්න වැඩි කරා. And then when he would go on tour, he would be singing and dancing late at night, so he would have to take more of those pills. ඔව් කොන්සර්ට් මේක වැඩසටහනකට ගියාම කොන්සර්ට් එකට ගියාම ඔව් හොඳට සින්දු කියයි නම් තාක්කාල උඩ ගිහලා ඔගේ පෙත්ත ගන්න සිද්ධ වෙනවා. And then he would have to take more things to bring him back down, so he would be calm. ඔව් පෙත්ත ගත්තට පස්සේ ඔව් නැවතත් සාමාන්‍ය පැත්තට ඇති කරන්න ඔබ තවත් දේවල් ගන්න උනා. ඒතකොට තමයි ඔව් සාමාන්‍ය වෙන්නේ. So his whole life was changed because he made that one decision and he never turned back from it. ඔව් ඔහුගත් එක තීරණයක් නිසා ඔහුගේ මුළු ජීවිතේම අනිත් පැත්තට හැරෙනා. ඒක හැමදාටම ඔහුගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරා. He surrounded himself with friends that were taking the pills too. දැන් ඔහු ආශ්‍රය කරන යාළුවෝ කවුද? ඔක්කොම අනිත් යාළුවෝ නවත්තලා ප්‍රතිගමන යාළුවෝ ඔහු වඩ කරගත්තා. ඔහුත් එක්ක ආශ්‍රය කරන ඔහුත් එක්ක පෙත්ත ගන්න. And he also did some good things. Sometimes he would be backstage in his dressing room and he would be reading Bible verses to people. ඔබ දන්නවද? ඔව් රහසින් තවත් හොඳ වැඩක් කරා. ඔව් ඒව ඔක්කොම කරලා ඔව් මේ බෑක්ස්ටේජ් එකේ ඔව් ඇඳගත්ත ඇඳුම් මාරු කරද්දී ඔව් බයිබලෙන් තරම් බයිබල් පදයක් තමයි මට කියලා ඒවත් කියලා දෙනවා. And then one time one of his backup singers had an incurable illness, something that couldn't go away, and Elvis put his hand on wherever the illness was and he prayed and the lady was healed. ඔබ දන්නවද එල්විස්ගේ පසුබිම් ගායිකාවකට තිබුණා හොඳ කරන්න බැරි රෝගයක්. එල්විස් මොනවද කරේ? ඇයට අත තබා යාඥා කරා ස්වාමීන් වහන්සේ අවසුව කරා. And when Elvis died, Billy Graham said that I believe I will meet Elvis Presley in heaven. ඔබ දන්නවද එල්විස් මරණ දවසේ බිලි ග්‍රැහම් කියන ලෝකත් ප්‍රසිද්ධ දේශකයා කිව්වා මම හිතනවා සමහරට එල්විස් මම ස්වර්ගයේදී මට මොන ගහයි කියලා. Elvis followed God at certain points in his life. සමහර අංශවල ජීවිතේ එල්විස් ස්වාමීන් වහන්සේ අනුගමනය කරා. But you know what? It wasn't God's will for him to do all those wrong things. It wasn't God's will for him to die at 42. නමුත් ඔබ දන්නවද අවුරුදු 42 දී ඔව් මැරෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම නෙමෙයි අනිත් එක ඔහු ඒ වගේ වැරදි මාර්ගයක ඔහුගේ ජීවිතේ තිබ්බ සම්පූර්ණ දේ ඔහු ගන්න නැතුව බාහිර අරගෙන මැරෙන එක දෙවියන් වහන්සේ සැලැස්මක් කැමවත්වත් තිබෙන්නේ නැහැ. Elvis would still be alive today if he had followed God closely. දෙවියන් වහන්සේව දෙපිටියකට නෙමෙයි දෙපැත්ත මේවා කරලා උඩින් එක පැනින් යන්නේ නෙමෙයි හරියට අනුගමනය කරනම් ඒ මිනිහ අදත් ඉන්නවා සන්තෝෂයෙන්. If he would have quit drugs, if he would have told his friends, you know what, I'm not gonna hang out with you, I'm not gonna associate with you if you keep doing these wrong things.
If he would have told his friends that, ඔව් කිව්වා he නම් would be ඔහුගේ alive today. යාළුවන්ට මට තවත් මේ දේ කරන්න බෑ මම කැමති නෑ දෙවියන් වහන්සේ අප්‍රසන්න කරන්න මම මේ වගේ කරන යාළුවොත් එක තවත් මට ඉන්න බෑ කියලා ඔහු කිව්වා නම් මම කිව්වා નિયમિત ප්‍රකෘති දත්තරෝපත් වෙන්න ඉඩ තිබුණා. You know, because he let his goals become distracted. He thought, you know what, these people are having fun around me, they're having a great time, and I'm going to join in with them. ඔබ දන්නවද? ඔහු කරේ මොකද්ද කියලා? ඔහු කිව්වා හිතුවා ඔහුගේ එල්ලය ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට එනම් දැන් මට හොඳයි මට ප්‍රසිද්ධිය තියෙනවා මිනිස්සු මම වටේ නටනවා මම මේව නතර කරත් ඒ ඔක්කොම නැති වෙයි දැන් මට ටිකක් සන්තෝෂයි මොකද යන්තම් මම යනවා යන තැනට දෙවියන් වහන්සේ නැතුව හරි මිනිස්සුත් එක්ක උඩ පැනගන්නවා. You know, nobody says, I want to die early. Nobody says, you know what, I want to make a wreck of my life. Nobody says, man, I would really love to do that. කවුරු හරි කෙනෙක් කියනවාද මට අකාලේ මැරෙන්න ආසයි. සන්තෝෂ කියන මට ඕනේ අවුල් වෙන්න මට ඕනේ ඔක්කොම කැඩලා යනවා දකින්න. කවුරුත් සන්තෝෂයෙන් කියනවද? Nobody plans, nobody wakes up in the morning and says, you know what, I'm going to do something that is going to cause me to be addicted to drugs and take everything away from me. උදේ නැගිට ගමන් කියලාද මම අද නම් හොඳ දෙයක් කරනවා මත්ද්‍රව්‍යයෙන් මත් වෙලා හැප්පැහැවිලා සම්පූර්ණ අවුල් වෙන දෙයක් කරනවා ආමෙන් කියනද කවුරුද? But it may all start with one wrong decision that we know it's wrong and we do it anyway. දන්නවද අපේ හැම දෙයක්ම පටන් ගන්න තමා අද ඉන්න මේ තත්ත්වයේ තමාට ඇතුලේ එක දවසක තමා ගත්ත එක පොඩි වැරදි තීරණයක් නිසා හෝ ඔබ අද ගන්න යනවා වැරදි තීරණේ මේ දේවල් එන්න වැඩි වෙලා එක විශාල තත්ත්වයක් වඩපත් වෙනවා. You know, there's another artist, another singer who is a country artist. He's the most popular artist in country music. තවත් ඉන්නවා ගායකයෙක් ඕවෙලා country music කරන කෙනෙක් හරිද මේ රට සංගීතය නෙමෙයි country style එකට සින්දු කියන කෙනෙක්. His name was Johnny Cash. Johnny Cash ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක් මේ country music කරනවා. And you know, an amazing thing happened to him. He was also addicted to pills and addicted to drugs. ඔබ දන්නවද ජොනි කෑස් පෙත්තෙන් පටන් ගන්න අන්තිමටම මේ මාත්‍රාවිල යනකම් අපේ හුණු මිනිහෙක්. And at one point he was smuggling in drugs from Mexico, and he lost a lot of weight, and he did a lot of things because of drugs. ඔබ දන්නවද ඔහු පුදුමාකාර ජඩ වැඩ කර එක්තරා කාලයක මෙක්සිකෝ වල මාත්‍රාවිල නිසා ඔහුට ශාරීරික ආබාධ ඇති වුණා. ඔහු ගොඩක් අමාරු තත්ත්වයකටපත් වුණා මේ මාත්‍රාවිල නිසා. But you know, he had a wife that was a Christian. His wife's family were all Christians, and he knew that his wife was going to not be with him anymore if he wasn't going to go off of drugs. ඔහුට හිටිය භාර්යාව දෙවියන් හිටිය භාර්යාවගේ පවුල දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්න කෙනෙක් ඔය එක දෙයක් දැනන් සිනා මම දිගින් දිගටම මත්ද්‍රව්‍යයට හැප්පැවිලා මේ වගේ විනාශ වෙන්න යනවා නම් භාර්යාව තවත් මයිත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධකමක් ඇති කරගන්න නැති වෙයි කියලා. You know, Johnny Cash struggled with drugs for a lot of his life. ජීවිතේ වැඩි කාලයක් ජොනි කෑෂ් මේ පොරබැදුවා මත්ද්‍රව්‍යයත් එක්ක. But he traveled with a pastor that would read the Bible with him. නමුත් ඔහු ගමන් කරා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියවන්නා වූ වචනය අතදී දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයෙක් එක්ක. Johnny Cash would sing on the Billy Graham crusades with Billy Graham. He would sing. ජොනි කෑෂ් ඇවිල්ලා ලෝක ප්‍රතිශ සුභාරංචි මේ දේශකයෙක් වන බිලි ග්‍රෑම්ගේ ලොකු ක්‍රුසේඩ්ස් වල ඔහු ඇවිල්ලා ගීතිකාවක් කියලා යයි. And Johnny Cash died just a few years ago in 2003. ඔබ දන්න ජොනි කෑෂ් මැරුණේ 2003 මේ ළඟදී. And Elvis died in 1977. නමුත් එල්විස් ප්‍රෙස්ලි මැරුණේ 1977. You know, Johnny Cash knew that God had a plan for his life, and he was not going to let go of that plan. ජොනි කෑෂ් දැනන් සිටියා දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවිතය ගැන පුදුම සැලැස්මක් තිබෙනවා. You know, Johnny Cash, he would always wear a black outfit. Not like this, but he would wear a completely black outfit. ජොනි කෑෂ් විතරම යන්ති ඔහු කළු පාට ලස්සන අලංකාර මේ වගේ එකක් නෙමෙයි නමුත් වෙනස් අලංකාර කළු පාට ඇඳුමක් ඔහු අඳිනවා. So his nickname, what people would call Johnny Cash, was the Man in Black. ඉතින් ජොනි කෑෂ් මිනිස්සු කිව්වේ කළු පාට ඇඳගත්ත මිනිහා කියලා. And Johnny Cash wrote a novel, a book titled The Man in White about the Apostle Paul. ඔහුගේ ඒ කළු පාට ඇඳගත්ත මිනිහාගේ අතේ තිබ්බ අපෝස්තල පාවුල්තුමාගේ ඒ අඩංගු පොතක් විශාලයි. And Billy Graham endorsed this book. Billy Graham got up at one of his crusades up to the podium, and he was holding up Johnny Cash's book in his hands.
දවසක් බිලි ග්‍රෑම් කියන දේශිකයා ලොකු ක්‍රුසේඩ් එකක ජොනි කෑස්ගේ මේ පොත අරගෙන ඔක්කොමඩ උස්සලා පෙන්නවා. And he said, this is the best book about the Apostle Paul you will ever read. ඔව් කිව්වා අපොස්තලවරු පාවුල් ගැන ඔබ කියවන්න තියෙන හොඳම පොත තමයි මේ කියලා ඔව් කිව්වා. And I bet Johnny Cash was thinking, you know what? If I hadn't stayed close to God, I never would have had this book. Never would have written this book. Sorry. If Johnny Cash would have stayed close to God, if he wouldn't have stayed close to God, he never would have written that book. ජොනි කෑෂ් එක දැන් දැනගන්න ඇති. අනේ Yeah, he did. Johnny Cash wrote it. Okay. දැන් මේ පොත ඔයගොල්ලන්ගේ තිබ්බ පොත ඔහු ඉතිම රචිත පොතක්. ඒ ඔහු තමයි ලිව්වේ පොත. එදා බිලිග්‍රහම මේ පොත ඔසවලා පෙන්වද්දී ජොනි කෑෂ්ට හිතෙන්නේ නැති මම දෙවියන් වහන්සේට ළඟම හරි ක්‍රමයට ගියේ නැත්තම් කවදාවත් මට මේ පොත මේ වගේ ලියලා මේ වගේ තැනකට ගේන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඒක කරපු නිසා අද මේ පොත තියෙනවා ලෝක ප්‍රසිද්ධ දේශකයාගේ අතේ. And so let me tell you that God has a plan for every single person in this room. මේ ස්ථානයේ අද ඇවිල්ලා ඉන්න ඔබ හැම කෙනෙක්ගේම දෙවියන් වහන්සේට විශිෂ්ට සැලැස්මක් තියෙනවා එකිනෙකා වශයෙන් අරගෙන. God has a plan for you to live a long life and conquer all of your problems. දෙවියන් වහන්සේට තියෙන සැලැස්මක් ඔබ දීර්ඝ කාල ජීවත් වෙන්න ඒ වගේම ඔබගේ දැන් තියෙන හැම ප්‍රශ්නයකින්ම ජය අරගෙන ඉදිරියට යන සැලැස්මක් උන්වහන්සේ ළඟ තියෙනවා. Because what good are the gifts that God gives you if you don't use them? ඔබට දෙවියන් වහන්සේ කොච්චර හැකියාවන් දීමනවා දුන්නත් ඔබ ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වෙනත් මාර්ගයකට නම් යන්නේ මොකක්ද ඒකේ තියෙන තේරුම?